My name is Mery. I'm a rapper. I'm 23 years old. I'm from Tangier, Morocco. Live Room is it's the place where I started my journey in music. It's an association, more like a home for everyone who has something to express through art. What's really known about this place is that when you come in, there's no anxiety, there's no thoughts, there's no, oh, they're looking at me, there's nothing like that. It's just good vibe. You do your thing, nobody's gonna judge you, everybody's gonna support you, and yeah. One time Live Room posted a call for a competition, a rap a competition of North, only North, and they called for female rappers too. So I was just joking, I was like, let me try this. So I posted a freestyle. I just wrote it in like 5 minutes. I wrote it and I posted it, and everyone was like, boom. Everyone was talking, everyone was calling and stuff like that. So they called me to the live competition where I found myself only one girl competing to 9 other males, and I ended up winning that competition. That's when everything started. They started to call me for projects and stuff like that. So that's when I made my first single, my first mixtape, and my first clip of women. The message is stop oppressing women, is calling for equality. Yeah, I'm a woman. I break walls that's harder than the cement. I make fools, don't nobody gotta break him. And then I'm done, make you buy me a cricket. ما داروش ثقة فيا قالوا غمرة، وخرج راح لي في قلبي عمر غزبرة. بكيت دموعي وسط كتاب طلعت هضرة، حكموا عليا بالمكتاب حيت أنا مرة. سمعوني بغيت نهضر وحبسوني، حيت مرة شافوني عطيتهم كلشي وغدروني. هو دابا زاري على الله. People are convinced here, for example, in Morocco, that female rappers don't exist, but it's not like that. Some people were like, "You're the only female that raps in Tangier." I'm like, no, there is, but they're afraid to step up because our society is, how do we say it? It's reserved. Even me, I had a problem when I started to rap. I had a problem with my mom, but then I convinced her little by little. When she met people here, she came here, and people were like, your daughter she has a talent and stuff like that. She saw my rapping and stuff. She was like convinced about it. I had this problem. I had a concert. I did my first concert. There's a group of rappers, a band made of 2, the only band here in Tangier. They're just starting, just like me, but they're so good. And they called me. They were like, can you invite us to your concert as invites? I was like, yeah, they are cool. They have a fan base, so it's good for me. So my people are gonna come, their people are gonna come, so the concert is gonna be full. So when they came, I was like, you have 4 songs. You're gonna perform them in my break as a guest. They sang those 4 songs, and they kept calling the DJ for a repeat. So they conquered my whole concert. They took over it, you know. I was like, hey, 4 songs, you're just a guest. They ended up performing like half. Like I performed half of my concert, they took half of my concert. They were just guests. That's not supposed to happen. And that's when I realized you should not be like, oh, be nice and stuff like that. I should have stopped it that time, you know. But I was like, oh, I cannot make a mess and stuff. Yeah, so it's just the start. Look what happened. Imagine if you're a professional, you have a big concert coming, a lot of people trying to work with you. It's so hard. Okay, I can see if I have some beats, I can rap it like. Let me tell you exactly what happened. I wrote a song about some fakers, said it with passion. Left the studio that night feeling something was different. I started crying against the wall, I finally get it. And after all these years I overcame it all. I overcame several circumstances that made me fall. And all I ever know is these bitches don't get it all. If
no benefit, there's no friends right from the start. Get it, yeah, get it. You gotta understand it. You gotta stop showing your feelings, they'll make you regret it. This bitch is greedy as fuck, they'll eat you up and grab it. Yeah, you back, they'll do the best just to fucking stab it and jab it. Break it down and have it. Drain away your energy. Je suis Assia, j'ai 23 ans, je suis lauréate de l'École nationale d'architecture et je fais en même temps de la musique. En 2018-2019, j'avais posté des covers sur Instagram et j'avais commencé à poster des covers instantanément d'artistes marocains, de différents styles. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, bon bah maintenant je pense qu'il est temps de faire ma propre musique. Et je pense que mon premier son était en 2020. Oui, en 2020. Et c'était, je pense, Chacal. C'était un ami qui avait écrit le son. Et avec le temps, je me suis décidée de commencer d'écrire mes propres sons. Donc j'ai pris un break de 1 an, à peu près 1 an et demi. Et j'ai appris à écrire, à développer mon écriture. Puis j'ai sorti Mélancolique. مليت من كل شي حياتي شنو بغيتي عندي كتر خديتي بزاف وتالناس ما بقاش كيجي. En fait, au début, tu es valorisé. Quand tu fais des covers, tu es là, tu es bien, tu fais des covers, tout le monde t'écoute, tout le monde y connaît les sons, tout le monde te dit ah, tu as une très belle voix, on adore, tu es une star, je ne sais pas quoi, mais dès que ça sort de, je sais, c'est un hobby ou un truc, dès que ça sort de ça et que ça devient c'est mon propre son, j'essaie d'écrire et que tu ressors tes trucs, tu reçois beaucoup de critiques. Je pense que tout le monde reçoit beaucoup de critiques, mais en général, les femmes, ils sont plus critiquées, surtout quand ils abordent des sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'entourage marocain. Et du coup, en vrai, j'ai été tout le temps critiquée. On m'a toujours sorti la phrase cousine tuk, qui veut dire ta cuisine. Dans la culture marocaine, donc qu'est-ce que tu fais dans le domaine? Va à ta cuisine. On m'a beaucoup ressorti ça dans les commentaires, mais en vrai, je m'en fous. Quand tu fais de la musique, il faut être immunisé et que tu sois prête à développer ta musique. Parce qu'au final, on va finir par t'aimer, je suis convaincue. Moi, quand je travaille ma musique, déjà pour bien travailler l'écriture du son, je suis plus dans je vais pas sortir ce son. Je vais l'écrire, je vais pas le sortir. Comme ça, j'écris plus facilement. Et je ne me pose pas trop de questions. Est-ce qu'ils vont accepter cela? Est-ce qu'ils vont accepter cela? Donc je suis plus dans, bon, écrit, on ne sait jamais si le son il sort ou pas, mais je suis plus dans les détails. Et en général, les détails dans l'écriture ne sont pas très appréciés par les Marocains en vrai. Ça, quand je parle de détails, ça veut dire parler de trucs un peu plus tabous et qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer dans la société marocaine. Par exemple, l'exemple de mon dernier son où j'avais écrit que كنحس براسي mélancolique et كنشرب كاس الميلانge, qui veut dire que je me sens mélancolique et je bois un verre de mélange. Et je bois un verre de mélange dans une société marocaine avec une religion musulmane, c'était très 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 mal vu et j'étais très 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 critiquée pour ça. Mais au final, les gens ont passé outre cette phrase et ils ont essayé d'écouter le son et de voir... Il y en a même qui m'ont envoyé un message en mode « Le son y est bien, on adore, mais t'aurais pu ne pas dire cette phrase, t'aurais pu avoir plus de succès parce que cette phrase, elle dérange. » Mais moi, je trouve que le succès du son, c'était la phrase. Parce que sinon... Et en vrai, quand tu viens au Maroc, 90% ils boivent de l'alcool et pourtant tout le monde te critique pour ça. Si personne ne boit d'alcool et tout le monde me critique, je sais pas qui est en boîte, qui est au bar. كنحس براسي ميلانكوليك كنشرب كاس الميلانج ونزيد ما كرهتش نحيد المينوت لي في يديك واخا كنغني ترى قلبي حزين الوقت كيصلح وينسي والناس كتفارق وتمشي وحتى اللي بقاو بوغ لا في كانوا صابرين وصافي تناجي نار غندير دار تناجي نار تجيك خبار من دابا خلينا صغار وليدينا باقي. Au Maroc maintenant on a de plus en plus d'artistes marocaines et ce qui fait qu'on essaye en fait
même le public essaie de s'adapter au fait qu'il y en a plus d'artistes féminins. Mais maintenant, dès qu'on a une petite scène, on voit un homme, pas une femme. Mais j'espère qu'avec le temps, ça va évoluer. Et je pense que les femmes, ils doivent s'imposer. Du moment qu'on s'impose, on va imposer notre art, en fait. Et on n'aura même pas à se poser la question si c'est un homme ou si c'est une femme. Les gens vont s'intéresser plus à la musique, le son que tu sors, plus qu'autre chose. So I am Selma, a singer, songwriter, and street artist. When I was a kid, I love to sing. I love to hear music. I hear my mom sometimes sing songs for me from John Lennon and Pink Floyd. It was inspired me. Even that they want me to study and keep going in my studies and work like every person, like a normal work, like always think about what's really want to do in my life. And for music, it was like something that I always sure that I like. As a woman, it's difficult for me a little bit to play alone in the streets, because I had this experience like 2 or 3 times to play alone, but it wasn't that bad. But inside of me, like I wasn't like tranquil and afraid of people, of the people's looks, and I hear the bad words and etc. So, but my experience in the street was officially with my husband. We played like 7 years ago now in the street. We start in Casablanca, and after in many different cities in Morocco. When we see women in the stage, we still surprised. Oh wow, she can do this. Oh, like something new. A man, okay, we see a lot of men singing and playing music in the stage, but it's still different when we see women who sing or maybe play a bass or maybe play a drum. We still like, oh, I want to watch until the end, because it's still unique, because we don't see women bands all the time in the stage. So maybe a festival with 4 or 5 bands, maybe one singer woman in all these bands. And we don't say that we don't have musicians, like women musicians. We have many talented musicians here in Morocco that don't have just the opportunities maybe to be showed at the big festivals, or like in the social media. I know many different women who sing, but they want to stay like playing alone. It's her choice to not play in front of people. I would like to see women in the future to play in the street music, or maybe paint, or maybe dance, and share their art with others, and
have the courage to show how they are strong in this society, because yes, we are strong, and we can do a lot of things for us and for everybody. Yeah. Moi, c'est Drama. Je suis DJ, compositrice et productrice en devenir. Je suis née et éduquée au Maroc, à Meknès. C'est d'ailleurs ma ville natale. C'est là-bas où j'ai commencé ma carrière d'artiste et de musicienne. J'ai fait le conservatoire de musique de Meknès. En ce moment, je suis DJ résidente. Je suis basée à Rabat et je mixe chaque vendredi DJ set différents. C'est assez fascinant parce que au début, je le savais pas, mais c'est par la suite qu'on est venu me dire qu'il n'y a jamais eu au Maroc, dans tout le royaume en fait, de DJ femme résidente qui a pu tenir une résidence pendant aussi longtemps. Pendant plusieurs années, j'étais chez moi dans mon petit homemade studio à tenter des choses, à faire des petites prods, à faire de l'expérimentation et tout ça. Et j'étais en mode bedroom producer, bedroom artist, bedroom DJ. Et c'est grâce à cette petite sortie de ma zone de confort, justement, que j'ai pu quand même me tisser un tout petit peu de connaissances. J'étais allée voir justement moi-même le proprio du lieu où je suis en ce moment résidente, à Rabat. Et je lui ai parlé, je lui ai dit voilà ce que j'ai fait, voilà qui je suis, voilà ce qu'on pourrait faire, introduire un DJ boot dans votre lieu et organiser des DJ sets chaque semaine et faire ça. Il a été d'accord et tout. Et je me suis, j'ai dit je fonce. Et franchement, le fait de tenir une résidence, c'est vraiment... c'est pas du tout évident. J'ai été exposée à pas mal de propos. Des fois, c'est des propos qui te visent juste pour te démoraliser, pour te casser le mood, juste parce que tu es une femme. Il y a pas mal de fois où j'ai eu justement des gens qui s'approchent de mon boot, juste pour me dire « Ah ouais, mais t'es pas mal quand même, pour une meuf, t'es pas mal, tu sais mixer, ça va, tu gères ». Il y a des compliments qui sont à la base... Ils pensent en fait qu'ils te donnent des compliments, qu'ils te font des compliments. Ils ont de bonnes intentions, bien sûr. Pour eux, c'est de la bonne intention, mais après, après c'est pas vraiment ce que j'ai envie d'entendre. Moi, j'ai pas vraiment envie d'entendre. Ah ouais, pour une meuf, t'es pas mal. Non, mais je suis globalement quand même pas mal. Donc, c'est pas vraiment parce que je suis une meuf qu'il faut justement aller dans cette direction et donner des compliments genrés de cette manière. Je joue beaucoup de musique, justement de producteurs nord-africains, de productrices nord-africaines. Et j'aime beaucoup intégrer les musiques identitaires dans mes sets. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et j'aime aussi
prévaloir les musiques qui sont produites justement par des femmes dans le domaine. Parce que selon les statistiques jusqu'à présent, c'est à peine 2% de femmes en production de musique, en fait, globalement. Au Maroc? Non, mondialement. Au Maroc, on est probablement 10. Je ne parle pas des personnes qui viennent de débuter. Je parle justement des personnes qui sont au moins intermédiaires ou confirmées. On est probablement 10 à 20. Ouais. Ouais, c'est un peu... c'est un peu la galère parce que je pense que c'est quelque chose de technique et c'est d'avoir tous les ingrédients pour être producteur, justement. Il faut plusieurs ingrédients. Il faut un background de musique. Il faut le matos qui coûte très cher. Ça, y a les moyens de production, c'est ça en fait, le premier obstacle. Et en plus de ça, il faut suivre des formations et il faut un bon network et il faut du bon souffle. Hello, my name is Selma. I'm from Morocco. I'm 20 years old and I'm a metal vocalist. I've always loved music as a child and growing up when I was around 11 years old, I discovered metal music through YouTube and the internet and I instantly fell in love with it. And I discovered bands who had women as a vocalist and I told myself I want to do that. I want to sing just like them. They inspired me and that's how I started learning on my own the proper technique to do extreme vocals and I do some other clean singing on the side. So that's how my story started. In my previous tracks, I've talked about, repressed emotions and, things that most of us feel on the inside but don't really speak it out. We don't word it, it's usually just thoughts in your head. And, I don't have a problem with opening up in my lyrics or being vulnerable. I think it's a strength to be able to really express how you feel despite of what others might say about it. So I've talked about realization, which is I'm not a health professional, but it's about feeling disconnected from reality, and I've always struggled with that. And writing lyrics about it helps me to release those emotions and to feel good about it. I think metal has something that other genres don't have. It's very raw, whether it's vocal, there are extreme vocals, it can express anger, it can express a lot of things that clean vocals can't. We often you might get surprised, if you listen to some metal songs, you might think there's a man behind the vocals, but then you find out it's a woman. And recently I've been noticing that there are more women in metal, which is a great thing, simply because music, it's not just for men, it's for everyone. And there are a lot of women who love
metal music, and so when they see that there are other women doing it, they feel represented and they feel a connection that they probably won't feel listening to music made by men. In Morocco, the metal scene is very small, almost like we all know each other on social media, and there are very few women who do metal music, which is unfortunate. I wish there were more women who sing, who play instruments, who do it, you know. I can't speak for people in other countries, but I think there's a difference simply because, you know, Morocco is still a third world country and some people are not very accepting of it. They think it's very crazy, you know, it's dark. And yeah, like in my personal experience, I've had like people send me mean messages, threatening me even. Some people would go to great extents and they will actually harm you. You know, since metal music is mainly man-dominated, women can sometimes feel intimidated by that fact. And so I would say to honestly just go for it. If you want to do something, you have to do it for yourself, and you shouldn't really care what others say about it because they're only trying to stop you. And, you know, there are no limits except the ones you have in your mind. So just do what you love, and eventually, you know, you will make yourself happy by doing that. It really doesn't matter if you're a woman or a man. Just go for it.